Tutaangalia juu ya wivu. We're going to see about jealous. Wivu katika ulimwengu wa roho juu ya kanisa. Jealous in the spiritual world towards the church. Roho ya wivu ilivyo na nguvu mbaya. The spirit of jealous, how it has a very bad power. Na ikipata nafasi huwa inaharibu vitu vingi vya kimungu ndani ya watu. And once it gets an opportunity, it destroys a lot of God's things in the people's heart. Fungua kitabu cha Yakobo sura ya 3. Open the book of James chapter 3. Tutasoma mstari ya 13 mpaka wa 16. Wewe unaandika. We're going to read verse 13 to 16. Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Who have a wise and understanding between you? Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole na hekima. Who can show his work in a very kind and wiseness. Lakini mkiwa na wivu na wenye uchungu, but once you're jealous and bittered, na ugomvi mioyoni mwenu, and conflict in your hearts, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Do not praise yourself or say lie about the truth. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia na ya tabia ya kibinadamu. Because that to wiseness is not the one comes from heaven, it's the one from this earth, and it comes from the devil. Maana hapo palipo na wivu na ugomvi, ndipo palipo na machafuko na kila tendo baya. Because wherever there is fight and jealous is where there is conflict and the bad things. Angalia matokeo ya wivu. See the outcome or the result of jealous. Wivu unaotoka kwa adui ni mbaya sana. The jealous that comes from the devil is very bad. Ni kama unaoharibu maendeleo ya kiroho, maendeleo ya kimafanikio, maendeleo ya baraka za wanadamu. It's like how it can destroy the prosperity spiritual, the prosperity physical, and the prosperity of the country. Roho ya wivu inaendaga na chuki na mabaya. The spirit of jealous is always goes with the bad things and the hatred. Watu wengi wanaua wenzao. Most people kill other people kwa sababu inaanzaga na wivu. Because it always starts off a jealous. Mtu hawezi kuinuka tu akaenda kamuua mtu. Kuwa kuna kitu kimeendelea. Mara nyingi unakutaga mtu anapata wivu. Anasema hata ananitishia nini? Anatishia nini? Ana nini? Kwani anajifanya? Mara sijui nini? Tutajua, tutaona. Wivu unaanzaga ndani kutokutaka mema kwa mwingine. You can't only hear that a person have killed his fellow without jealous. It must have a power behind. Maybe thinking bad toward that person. You can't just kill without having the jealous. Kutokufurahia mema ya mwingine. To lack on being happy of other people's goodness. Kujisikia vibaya kwa ajili ya mtu fulani ana kitu fulani. Hiyo yote ni wivu ndani ya mtu. To feel bad once a person have something, all of that is jealous. Mungu atusaidie. May God help us. Mstari ule wa 14 anasema lakini mkiwa na wivu wenye uchungu. Kuna wivu ambao una uchungu. That's why in verse 14 it says, so once you have the jealous that is bittered, there is jealous that is have bitterness in it. Sio wivu wenye baraka, wivu wenye uchungu na ugomvi. It's not the jealous that has blessing, it's the jealous that has bitter and the conflict. Wengine unaona anaongea taratibu kama ana hekima lakini ana uchungu juu ya mtu mwingine. Ana wivu juu ya mtu mwingine. That means some people they can speak very kindly and polite but they are jealous and bittered about others. Hilo jambo ni baya sana, ni roho inayoua. That thing is very bad, is a spirit that kills. Na ikiwa ndani ya mtu hautafanikiwa. And once it's in a person's heart, you can't be successful. Matokeo yake unakuwa agent wa adui ndani ya kanisa. Rather you become an agent of the enemy in the church. Anapoona kitu cha mtu mwingine hajisikii kubarikiwa. One of the behavior of the agent of devil is that when they see a good thing of a person, they don't feel blessed in their heart. Hajisikii furaha. They don't feel peace. Bali anajisikia kwa nini yeye awe navyo? You feel like, why did this person have this? Kwa nini awe na cheo kuliko mimi? Why is he have a good position than me? Kwa nini abarikiwe kuliko mimi? Why is he blessed than me? Kwa nini yeye? Kwa nini? Kwa nini? Why him? Why her? Why and why? Sasa ile ni wivu ambao tayari inaanza na
uchungu ndani. So that is a jealous that comes with a bitterness in the heart. Ni roho kamili inayetenda kazi ndani ya mtu. Is a completely spirit that works with that person. Kitabu cha Hesabu sura ya 11. The book of Numbers chapter 11. Mstari wa 25. Verse 25. Biblia nasema ule mstari wa 25. The Bible say in the verse 25. Kwa kufupisha ni kwamba Mungu alipoona kanisa la Israeli linaongezeka watu 4 kwenda 6 na Mungu akamwambia Musa, huwezi kubeba mzigo huu peke yako, lakini chagua wazee 70 miongoni mwa Israeli ili waweze kutumika pamoja na wewe kwa ajili ya Waisraeli. This is the history about the Israelites. When God saw the church was growing, it was about 4 to 6 million of people. God told Moses, you can't serve this by yourself. Choose 70 elders that will help you with this call. Na akamwelewesha akamwambia, nitatoa sehemu ya roho yako alafu iende juu ya wale viongozi, watatenda kazi pamoja na wao. And God explained to Moses and he told him, I'm going to take part of the spirit is in you and I'm going to give it to those 70 leaders and they're going to work together with you. Maana yake kanisa, Mungu asipochagua watu ambao wanatakiwa kusimama pamoja na kanisa, ambao Mungu atatoa sehemu ya Musa, sehemu ya yule mtumishi Mungu aliyemuitia, kuwapa wale ambao Mungu anamsogezea kuambia na huyu na huyu na huyu, kama wale wazee 70. Asipofanywa hivyo, wale watu kama hawana roho ya Musa, mwisho wao huwa wanageuka na mwisho wao huwa ni mabaya, kanisa kuvunjika. For the church, this is how God does. Once he appoints somebody or a person of God, when in the church, he must choose some people that God appoints them, give them favor. He's going to take the spirit that works, for example, with Moses or the man of God, and he call them and they work with that servants of God. If he doesn't do that, the church going to break apart and the devil going to have opportunity. Kwa nini ivunjike? Why the church can break apart? Inawezekana wengine wakachaguliwa kwa utashi wa mtumishi, kwa huruma ya mtumishi, kwa labda ukoo wake, familia yake, walisoma naye, wamekuwa naye, akawachagua namna hiyo. Mwisho wa siku itavunjika bana, sehemu ya roho ya yule mtumishi Mungu hakuwapa wale. Why that the church can be break apart? Because if that servants of God did not point or choose people on the instruction of God, so those people that were chosen by the mindset of the servants of God, they don't have the spirit of God that is in the man of God that God have taken and put into those people. Tunaongelea juu ya wivu. We are talking about jealous. Hesabu sura ya 11 ule mstari wa 25. Number chapter 11 verse 25. Inasema, ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye, akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee 70. Then God came down on the cloud and he spoke, and he took part of the spirit that was in Moses and he put it in those 7 elders. Ikawa hiyo roho ilipowashukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. And when that spirit got into them, they started prophesying, but they did not do that for a long time. Hapa Mungu alifanya hivyo ili kujulikana kwamba Mungu ndiye aliwachagua, na ile sehemu ya wito wa Musa wamepewa na wao ili wamsaidie Musa katika kazi ya Mungu, si ndio? God allows them to prophesy for him to be known that he was the one took the spirit was in Moses and approved for these elders to work with Moses. Lakini sasa sikiliza kinachofuata hapa. Now let's hear what happens after. Ule mstari wa 26 anasema, lakini watu wawili waliosalia kambini, jina la moja aliitwa Eldadi na jina la pili aliitwa Medadi, na roho ile ikawashukia, maana walikuwa miongoni mwao walioandikwa wale wazee 70, si ndio? Hawakutoka kwenda hemani na wakatabiri kambini. Mtu mmoja kijana akapiga mbio akaenda kumwambia Musa, akasema, Eldadi na Medadi wanatoa unabii kambini. Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa tangu ujana wake akajibu akasema, bwana wangu Musa, uwakataze. Musa akawaambia, je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii, kama Bwana angewatia roho yake.
Amina. Amen. Tunaona hapa kikwazo kinatokea. We see an obstacle comes Pale ambapo vipawa vinapoanza kufanya kazi. once the talents and gifts start to work. Pale ambapo watu wanaanza kutofautishwa kwa baraka na kwa kibali. When people are beginning to be differentiated in blessings and favor. Roho inainuka katikati ya madhabahu. The spirit rise on the altar. Kwa moja ya watendakazi ambaye ametenda kazi na Musa tangu ujana wake. To one of the people that have been working with Moses from when he was a young man. Hakutaka watu wengine wainuliwe. He didn't want other people to be uplifted. Hakutaka watu wengine wasikike kwamba na wao Mungu anawainua. He didn't want other people to be heard that God is lifting them up. Mungu alipoweka utaratibu huo, watu wengine wanaharibikiwa. Once God put it that other people are being destroyed. Siku zote kama huoni mema kwa mwingine, ujue wewe ni mchawi. All days, if you don't see a good things toward other people, just understand you're a witch. Afadhali mchawi wa huko nje atakemewa kwa jina la Yesu. Mchawi wa ndani ni mbaya, ni muuaji. It's better the witch person from outside of the church, because the witch in the church are the killers. Ikataa hiyo roho ambayo inakuwa na uwivu unapoona kitu cha mtu mwingine. Refuse a spirit in you that feels jealous when you see good things to others. Maana hautapona wewe wala kizazi chako. Because you won't be safe, you and your generation. Maana watu wengi Mungu anawasaidia kuwainua, anawapa vipawa, anawapa karama, anawapa huduma, anawafungulia njia za kazi, anawafungulia njia za baraka, anaondoa mauti kwao. Alafu mtu mwingine anainuka na roho ya wivu na uchungu. Kwa nini? Kwa nini? Kumbe unaposema kwa nini, unaanza kupambana na Mungu aliyefanya njia juu ya yule mtu, na mwisho wake unakuta laana ya Mungu automatic inakufuata wewe. Because God uplift people, bless them in their life. So once you see that and you start to be jealous and ask why? Once you're doing that, you're fighting against God. From then, the curse of God gonna follow you. Watu wengi wanatumia maandiko kuwa vipawa vya watu wengine. Most people use scriptures to kill some other people. Wanajificha nyuma ya Mungu, lakini kwa kweli umechukia huduma ya mtu fulani, unaipiga, unaiua. They hide themselves behind the Bible, but it's true they hate other people, other cause, and they kill it. Ukiua kwa upanga na utauawa kwa upanga. If you kill by sword, you're gonna be killed by sword. Biblia inasema na kizazi chako chote. The Bible says with your entire generation. Mungu anatukumbusha wakati huu. So God is reminding us this moment. Usiwe na wivu wa kupitiliza wa kupingana na kile cha Mungu ndani ya wanadamu wengine. Do not have the jealous that's gonna go against what God have invested in people's hearts. Watakie watu mema. Wish well to other people. Waombee. Pray for them. Hata kama humtaki wewe, muombea, achana naye. Even if you don't want them, just pray for them and leave them. Itakusaidia maisha yako na wito wako na huduma yako na uhusiano wako na Mungu na familia yako. It's gonna help yourself, your life, your calling, your family, with your relationship with God.